président de la République, qui conclura cette convention qui vise à rappeler combien les ministres des Finances ont un rôle à jouer dans le traquage des flux financiers illicites qui financent le terrorisme, mais aussi le narcotrafic et le grand banditisme. Yesterday was a great day, reminded me why the G7 was created 51 years ago. We had great conversations behind closed doors with ministers and governors addressing any subject that's needed to be addressed. Global imbalances, our ability to diversify our supply in rare earth and critical minerals, our capacity to understand the impact of the Gulf crisis on the most vulnerable nations, on the most vulnerable people, on the most vulnerable sectors. We agree on the fact that the IMF and the World Bank have to step up their game for those countries and make sure we help them at a time where the cropping season is taking place, and at a time where we know fertilizers are missing. Today is day 2. It's an open day. We want to open the circle of the G7 and reach beyond our usual family to talk about global issues with global leaders. We're going to have Brazil, we're going to have India, we're going to have South Korea, we're going to have Kenya, representing 4 continents, to discuss those issues with us. At lunchtime, we're going to enlarge the crowd a bit more. We have 3 Gulf member states that are going to be around the table with us to address the Gulf crisis and the impact it has on them. We're going to have Qatar, we're going to have Saudi Arabia, and we're going to have the Emirates represented around the table. And then this afternoon, No Money for Terror. It's the 5th conference. It's a very important time where we feel that the 75 delegations that are going to be represented are going to tell the world that financing terrorism is a no-go. Whether you use the old cash or the new payment tools and means, we're going to be very harsh on anyone who thinks they can use modern ways of payment for financing terrorism, for financing narco-traffic, or for financing any illicit activity. The President himself is going to be here. He's going to conclude that conference. Today is a big day. Yesterday was a big day. Thank you very much and have a great day. Thank you. Comment se déroule la rédaction du communiqué? Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ce communiqué va Alors, je ne vais pas prendre de questions maintenant. Je vais vous répondre qu'on est en train de le finaliser et qu'on aura un communiqué. There's a press conference at half 1, so I'll be answering all the questions by then, and then the meetings will be over, so I'll be able to respond more precisely to your questions. Minister Lescure, Secretary Best. I'll see you at half 1. I'll have all the answers to all your questions. Thank you. Thank you very much. Excusez-moi, pour ceux qui veulent filmer le tour image dans la salle de réunion, ça sera, on va montrer, mais filmer juste les caméras, et ce sera caméra fixe. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas filmer le doorstep. Exactement. Sans garantie de notre part qu'ils refassent le doorstep. Voilà. Non, c'est soit doorstep, soit tour image. Ils vont réarriver, mais et c'est caméra fixe. Oui. Donc les photographes qui veulent faire le doorstep et les caméras qui font le image. Les photographes sont déjà partis là-bas. Non. Oui, on va y aller avec eux. Vous voulez la caméra fixe? Faut que ce soit fixe. Photo. Alors, ils vont pas pouvoir se vous donner aucune assurance qu'on s'arrête parce que pour le coup, hier c'était prévu comme ça, là il y a de fortes chances si les niveaux normalement ils arrêtent, ils arrivent à partir de 9h40. Non mais alors alors après la conférence de presse, il y a un micro tendu et ministre autre le souhaite juste là-bas, on vous accompagnera. Il sera où le micro tendu? Alors, juste vous redonner le programme très rapidement de conférence de presse jusqu'à 14h15 au fond là-bas, dans le juste à vous à 14h15 pour
ceux qui le souhaitent, on vous accompagnera au milieu de l'allée pour rejoindre les gouverneurs qui souhaitent faire un micro tendu. Et à 14h30, il y aura un débriefing off du directeur de cabinet du ministre Emmanuel Monet avec Thomas Rovial qui est numéro 2 du Conf de presse, elle est au fond là-bas, c'est ça? Elle est où exactement? Non, il n'y a pas d'autre. Là. Ah, vous voyez avec Vous avez mis moi je sais pas la fin. Non, le gouverneur et le ministre sont dans la un petit peu dans le... Ils sont Ouais. Oui, d'accord, caméra fixe. En endroit. Ouais, ok. Ça marche. Très bien. Du coup, je remonte avec Et donc tous les ministres vont arriver les uns après les autres. Aucune assurance qui s'arrête une nouvelle fois. Et à partir de 8h40, Vous les invitez on les invite. à venir sur la place. C'est ce qu'on a fait hier. Et à partir de 8h40, il y a les représentants des pays du G7+, qui viendront. Et donc là, il y a peut-être plus de chances qu'ils s'arrêtent pour dire un mot, puisqu'ils n'étaient pas là hier. Et le ministre syrien, il fera un micro tendu dans la deuxième partie au moment de NMFT cet après-midi. On repassera vous avez le programme de NMFT aussi, normalement, vous avez reçu le livret hier. Non, c'est... alors, normalement aussi, c'est dans le livret que vous avez reçu. Le discours du ministre et le discours de Scott Bessent sont fermés, disons, physiquement à la presse, mais sont retransmis à la fois sur les réseaux sociaux et en salle d'écoute pour vous. Et le discours du président de la République, il y aura un carré presse dans la salle. In English? Okay. So for NMFT, there will be NMFT, which is the second conference this afternoon. There will be a doorstep just over there at the beginning of the conference with all the representatives who want to do a doorstep. The Syrian maybe will want to do a doorstep. There is also there is 50, there is a lot of Muslims. Don't remember. And after you will have a speech of Roland Lescure and a speech of Scott Bessent. You won't be in the room, but you will have access to the video on social media of the minister and on the website of the minister, and you will have also in the room we will have a retransmission. And after, for the speech of the Président de la République Emmanuel Macron, we will open a place for you in the room, and you will have access to it. Ça, ce sera à quelle heure? Le président de la République, vous entrerez dans la salle autour de 18h et le président parle à 18h40. D'accord. 18h. Sébastien, moi je vais mettre sur la conversation, le livret de NMFT. And for the dossier de presse, we didn't send it yet, so you will have it today. Okay? For what? Emmanuel Macron or for the rest? For the rest. So the last speech is at 6:30. Bessent will speech at, let me check, just after Roland Lescure. So I think at 3:30 or something like that. Wait. At 3 it's Roland Lescure, and 3 and 10 it's Scott Bessent. Just after. You can watch that from the press room. Yes, absolutely. Normalement, vous avez tout dans le livret, on va tout vous renvoyer. Alors, je vous refais tout le... Ah non, il n'y a rien pour vous, c'est closed door. C'est des bilatérales. Vous êtes en salle là-bas. Ouais, absolument. Entre 15h30 et 18h. Ok. Oui, bah, on veut bien un petit tour. Je vous refais un tour. Donc...
À 13h30 cet après-midi aura lieu la conférence de presse du gouverneur et de Roland Lescure, qui sera là-bas tout au fond. Vous serez positionné, c'est une belle salle pour une conférence de presse qui clôturera le G7. Un communiqué de presse vous sera envoyé également à ce moment-là pour clôturer le G7. Je refais tout le film. Jusqu'à... Elle est coulée, cette conférence. Elle est coulée également, enfin elle est coulée, il y a un CERT pour ceux qui veulent se plugger, normalement le CIRCOM vous a envoyé un lien, elle est retransmise également sur les réseaux sociaux et sur le site du ministère, donc la totale, all package. Et vous pouvez aussi poser vos caméras, donc ça c'est à 13h30 jusqu'à 14h15. À 14h15, pour ceux qui le souhaitent, les autres ministres du G7 auront la possibilité de faire un micro tendu. Ce sera juste au milieu de la cour, on vous y accompagnera, ce sera pour un quart d'heure. À 14h30, ou en tout cas le temps que les micros tendus se terminent, on vous attendra, il y aura un débriefing off du directeur de cabinet du ministre Emmanuel Monet, qui vous fera un peu de sous-titres de tout ça, à 14h30. Okay. Dans la salle de conférence de presse également, 14h30. Et ensuite, à 15h, le discours du ministre Roland Lescure, ça ce sera retransmis, réseaux sociaux et tout ça, et vous pouvez aussi vous brancher si vous voulez récupérer le flux auprès du CIRCOM. 15h10, le discours de Scott Bessent, également retransmis sur les réseaux sociaux, la totale. Ensuite, pause, tout est en close door, et ensuite vous serez accompagné dans la salle autour de 17h45 pour vous positionner dans un carré presse. Le président arrivera pour faire le discours de clôture et la photo de famille, et tout ça se terminera a priori aux alentours de 18h45, 19h. Voilà. In English? In English. Ouais. Et il y a une autre photo de famille ce matin, pardon, que j'ai oubliée. Il y a deux photos de famille. Une photo ce matin, je ne suis pas allée si tôt dans la journée, mais à 10h, photo de famille. Enfin, on vous fait monter à 10h, c'est en haut. Ah, on l'a fait. Ouais, parce que ça date autant. Vous pouvez la prendre en flux. En flux, oui. En flux, on ne peut pas la filmer nous. Non. D'accord, ok, c'est ça, je voulais savoir. Voilà, exact. Okay, so in English, at 10 this morning, there will be a second family photo. You will be bring upstairs in a new room that you will discover, and the family photo will be at 10:30. Okay, it will be the last photo of the G7, and there will be also a photo of the G7 Plus with the representatives of the countries which was mentioned by Roland Lescure. So Kenya, India, South Korea, and Brazil. Okay, so this morning at 10:30, and it's upstairs. After, you will have the press conference at 1:30. Okay, it will be over there, and each time you are brought from one place to another. One and a half, the press conference of Roland Lescure and François Villeroy-Diallo, the French governor. It will last maybe 35-40 minutes. You will have the possibility to ask all the questions that you want. I don't know what they will answer, but you can ask questions. You will also have a press release at this time. Okay, it will be sent to you. Okay. After, it will be possible to do a doorsteps for the other country of the G7. It will be in the middle of the long alley, and you will be bring to it, and so you can do a doorstep for the other G7 countries who want to do it. Okay. After, you will be bring back to the place you are in to do a off of the record with Emmanuel Monet, which is head of office of Roland Lescure, who will do subtitles of the G7. Okay, but it will be off the record. After, at 3, you will have the speech of Roland Lescure, and just after the speech of Scott Bessent, but you won't be in the room, but it will be on our
website, on our social media, and if you want, you can ask to our press team, and you can plug it to have it in a flux. Okay, it's clear. Yes. So for Scott Bessent and Roland Lescure, after it's a break because it's closed door meetings, and after it's the conclusion with Emmanuel Macron, who come in Bercy, which is a great day, at 6. Il vient très rarement, il est venu 2-3 fois dans ces dernières années depuis qu'il est président. I hope so. So at 6 you will be bring in the meeting room, and you will have a place for you, and you can plug on the flux. It will be also Virtual Smiles, and you will have the family photo. And I just forgot one thing, it's the doorstep before NMFT, which will be at 2:45. Okay, but you will have all the program which will be tell again and again. C'est clair? Désolé. What time is Macron? What time Macron speaking? What time is he arrive? If he is on time, 6:40. Okay? But you will be in the room at 6. Alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est bon? Ok? Merci. C'est l'heure. C'est à 8h40. Quoi? Sorry, I'm due to lawyer with Reuters. Okay. There may be some opportunities after the presser. Really? Ah non. En tout cas, il l'a pas annoncé dans le... Non, mais il n'y a pas de objection. Moi, pour moi aussi, c'est pas intéressant de dire parce que qui resterait des délégations quand même? Que les autres, en fait, est-ce que c'est encore les autres délégations? Sorry, just one question. Did you hear, sorry guys, did you hear there was a family photo with President Macron? Yeah, it sounded like it. After he arrives and speaks.
Family photo today. One this morning, the other one in the last. Because after That's what I heard. On la rappelle. Middle Eastern minister should be here. Sur la fin, c'est sur la fin. Ah, c'est tellement mieux. Ouais, ça... De toute façon, t'as rien préparé 20 minutes plus tôt.
C'était évidemment
Allez. Et nos monnaies. Non, ceux qui n'étaient pas là hier. Ah merde! Tu peux éviter les grands mots s'il te plaît? C'était une très bonne idée. Oui, moi.
Looking forward for day 2 of G7 meeting. Today we are meeting in G7 plus format to discuss global economy, global economic imbalances, and it's important that we have this discussion in a wider setting than just G7, because it requires broader international cooperation, and of course we also need to seek meaningful ways to engage with China on this important topic of global economic imbalances. We'll also be discussing international partnerships in a challenging and more fragmented geopolitical environment, where from the EU side we continue to defend and to work to preserve the rules-based international order and strong international partnerships. And finally, a takeaway from yesterday's meeting. So I was updating the ministers on the state of play of European Union's Ukraine support loan of 90 billion euros that we are moving forward, and also the policy conditionality as regards the macrofinancial assistance part of this loan is agreed. And urged also other G7 partners to make their fair share of ensuring financing for Ukraine for this year and next. Thank you. The US has enlarged the measure to allow Russia to export. Yes, Secretary Bessent informed us about this decision. Well, from EU point of view, we do not think that this is a time to ease pressure on Russia. In fact, Russia is the one which is gaining from the war in Iran and increase in fossil fuel prices. Correspondingly, if anything, we would need to strengthen the pressure. Secretary Bessent was reassuring that this is a temporary measure, but we know that it's already a second extension of the measure, which initially was meant to last only 30 days. Did you make any concrete progress on critical raw materials yesterday? I would like to acknowledge the work French G7 presidency is doing in this area, keeping this topic high in G7 and G7 plus agenda. Also, there are concrete ideas how to develop this raw materials partnership. So this is a work on which we are making progress. Of course, it's raw materials project, it's not something which happens overnight, so that requires time and adequate preparation, but this work is ongoing and we are strongly supporting it from EU side. Indeed, European Commission has been in contact both with US authorities and with Anthropic itself to discuss the model, to discuss the opportunities, but also risks which this model presents, and also how the outreach and accessibility of this model will be organized also outside the US. So we are working on this, and also there are reassurances from US administration that they will be extending the accessibility to this model, but in a controlled way, because obviously it's important that it does not get into wrong hands. Thank you. Is there any agreement on behalf of the German delegation, I would like to thank our host, France. Formidable meetings. We had very open and constructive discussions yesterday. And in this very, let me say, complicated days, this was of utmost importance. And the second point I would like to say goodbye to my friend and esteemed colleague, François Villeroy de Gallo. He is an outstanding central banker. And I will miss him. I will miss him. Thank you so much. Bye-bye.
Par ici, s'il vous plaît, monsieur. Sur votre gauche, puis par ici, s'il vous plaît. Super. Merci. Merci beaucoup. Okay, we'll see you upstairs. Thanks for coming. Thanks for being here. Ouais. Ouais. Photographe officiel. Governor, welcome. How are you? You're the guest of honor. Oui, par ici, s'il vous plaît.
Par ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. 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 Thank you for being here. Thank you for the whole. See you upstairs. Thank you very It's much. very nice. Thank you very much. Very good to have you here. Thank you. C'est la Corée du Nord. C'était la Corée du Nord. Hey, hello. How are you? Good to see you. Thanks a lot. See you upstairs. Thank you very much for being here. Par ici, s'il vous plaît. Here, please. Thank you. See you upstairs. Thank you very much. Hey, my friend, how are you? Good to see you. Good to see you. Welcome to Paris. You know. Voilà, c'est carrément son nom. Come and take a picture. Thank you. Nice to see you again. Ici, s'il vous plaît. On y va, please. Thank you. Here, please. Right and left. Everywhere. We look everywhere. Good to see you. It's good to be here. Thank you. We see you upstairs, okay? We see you in a minute. Thanks for coming. How are you? Very good to see you. Welcome. It's great. It's great to have you. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Very good. I said to the ministerial chief, you are one of the best specialists of technology in finance. Here, please. Very kind. Very kind. Very Thank kind. you. True. Here, please. Thank you. So we see you upstairs. Good. See you in a minute. Very good. Good to see you. See you in a minute. Yeah. Bernard, je vous sur une photo avec Hélène. Bien sûr, avec plaisir. Comment vas-tu? Ça va? Mais bien sûr, viens avec nous, viens avec nous. Viens. Les finances du G7, elle va s'occuper des 7 à la fois. Attends, il faut qu'on vienne comme ça. Comme ça, pardon. Regardez à gauche, s'il vous plaît. Par ici, après. Merci beaucoup. Et par ici, s'il vous plaît. Gardez-la celle-là, parce que... Les autres aussi, hein, mais... Bon, à tout de suite, merci beaucoup, merci Nadia. J'en profite, Hélène.
Ministre canadien des Finances, plaisir d'entamer la deuxième journée de notre réunion du G7 des ministres des Finances. Très bonne journée hier, je dois dire, sous la présidence de mon collègue Roland Lescure, qui a fait un excellent travail de garder l'unité des collègues du G7. Discussion importante sur les minéraux critiques. Vous savez, on vit dans un monde de plus en plus complexe et volatile. Moi, je dis souvent, si 2025, c'était sous la présidence du Canada, notre rôle, c'était de s'assurer que l'incertitude ne devienne pas la nouvelle certitude. Moi, je pense que 2026, c'est certainement une année où on voit plus de complexité, volatilité. Et dans cette période-là, je pense que les pays comme les membres du G7, dont le Canada, entre autres, quand on parle d'avoir un partenaire fiable pour la sécurité énergétique, la sécurité d'approvisionnement dans les minéraux critiques, entre autres, a vraiment permis aux collègues de voir comment on pouvait avoir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes, de s'occuper des enjeux de sécurité économique, mais aussi de sécurité énergétique. Donc, on entamera une deuxième journée productive avec les collègues, où là, on a des collègues de d'autres pays qui se joignent à nous. So I was just saying, it's the second day of the G7. Very fruitful discussion yesterday. We talked about energy security. We talked about critical minerals. We talked about the roles that countries like Canada, which is an energy superpower, can do in order to offer energy security to our allies, certainly our colleagues in the G7, talk about critical mineral supply chain. How can we double down? Certainly Canada is willing to do its part when it comes to oil and gas and critical minerals to ensure more energy security and food security and economic security, I would say, to our partners in the G7. So a very good discussion. I want to thank the French presidency for a very good meeting. Last year, Canada was the G7 president, and I often say 2025, my role was to ensure that uncertainty does not become the new certainty. I would say 2026 is certainly a year of great volatility and complexity, and in that, I think the French presidency have done very well to maintain the unity of the G7, to act with purpose and ambition. So we look forward to welcome new colleagues today. It's going to be a great day. And look forward to our final press conference today. So I'll see you a bit later. Well, listen, vous parlez du détroit d'Ormuz, je vais vous répondre en français. Évidemment, c'est un enjeu complexe qui a des impacts secondaires importants. On l'a vu, par exemple, sur la sécurité alimentaire. On parle, par exemple, de l'hélium sur la production de semi-conducteurs. On parle des fertilisants sur la question de la sécurité alimentaire. Et certainement, le G7 est uni pour demander la réouverture, certainement, du détroit, la fin des hostilités. Et je pense que la voix du G7 porte. Ça sera certainement, ça fera partie du communiqué final où on veut travailler ensemble pour réouvrir le plus rapidement possible les détroits d'Ormuz qui, évidemment, créent toutes sortes d'enjeux au niveau de la sécurité économique et de la sécurité énergétique. We'll see you. Well, you know, we're monitoring the situation with respect to energy prices. We're all very conscious that in the words of Fatih Birol, this is the largest energy challenge that we have faced in generations. So we're all looking at what we can do to ensure freedom of navigation in the Strait of Hormuz, to think also about the secondary impact of what we're seeing. We talked a lot about food security and the role. I think what you're going to see is the energy systems around the world are being redesigned. I often say geography doesn't tend to change. People don't change that much. So clearly when you have a strait where so much of the energy is going through, is going to make a number of countries think or rethink somehow their energy posture. And in that sense, countries like Canada are wanting to double down to offer energy to our partners, whether in Asia or in Europe, to ensure stability, predictability, and you know, tackle the issue around energy, which is very key for economic security in a number of our partners. We'll see you later. Merci.
dernier arrive. Pour finir votre... Celui-là. Non, quand je suis là. Bien sûr, bien sûr. In a good position. S'il vous plaît, par ici. Et par ici, s'il vous plaît. Ok. Par ici, s'il vous plaît. Merci. On va monter ensemble. Come with us. We'll go up together. Quand on se compte comme ça, moi j'avais tout.